Congress from the state of Colorado. This is my first trip to Morocco, although some of my immediate family members have been here on several occasions as tourists. علاقة طويلة الأمد، علاقة أكثر من 200 سنة، لأن المغرب هو أول دولة اعترفت بأمريكا. كذلك تم إلقاء مجموعة من الفعاليات لا سياسية ولا حكومة أفراد الحكومة. كذلك تم في إطار أن هناك علاقة متينة ومتبتنة بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، تمت في إطار يعني تبادل يعني المعلومات، تبادل المعلومات حول ضد الإرهاب، كذلك معلومات في مجال التجارة، وكذلك لتقوية هذه الروابط لا التجارية ولا السياسية بين And finally, I've had the opportunity to meet with many women in Rabat, Casablanca, Marrakesh, and then today here in Dakhla, who are holding positions in politics, in government, who own their own businesses. And I want to say how much I appreciate the important role that women play. A historic relationship between the United States and Morocco, and that there's great interest both on the Moroccan side and on that of my colleagues on the American side for that relationship not only to continue but to strengthen. I think, secondly, I'm very impressed at meeting with local officials in the Sahara Autonomous Region and in other places in Morocco with their interest in developing partnerships and in building the economy of Morocco. There's no question that Morocco is open for business and international business and is eager to see its economy continue to grow. And my final impression is أنا اسمي توماس باركلي، أنا من ويسكونسن، ويسكونسن المتحدة في الولايات المتحدة الأمريكية. توقعاتي وكذلك رأيي في الزيارة هو أن هناك ترسيخ قوي للعلاقات التاريخية بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية. هناك كذلك شفت ولاحظت يعني الإعجاب في التبادل التجاري، هناك يعني رؤية واضحة لتطوير هذه العلاقة، لتمتين هذه العلاقة التجارية بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية. هناك كذلك ترحاب من الناس من الإخوان اللي لقينا، وأهم شيء هو يعني الاجتماع مع ممثلين محليين ساكنين جهة الداخلة والذهب. رؤية واضحة حول الشراكة، رؤية واضحة حول تثمين هذه الشراكة ويعني تقويتها على صعيد الاقتصادي. ولاحظنا أنه في جهة الداخلة والذهب على المغرب عموما هو انفتاح المغرب للشراكة وتطوير الاقتصاد. And finally, I'm very impressed by the tremendous growth here in the Sahara Autonomous Region. 17% growth a year is almost unprecedented. It means if this continues, the economy will be doubling every 4 or 5 years, and that it can only lead to not only prosperity but greater stability here in this region. وأخيرا تم كذلك إعجاب المتين الكبير بقوة التنمية ومؤشر التنمية وما صارت إليه هي الدخلة. هذا يعني نتمنى تثمين هذا التطور نسبة إن شاء الله كل 5 سنوات، يعني تطور اقتصادي يعني انعكاس على سعر الساكن. وهذا يعني مسألة نخدم عليها ونحاول إن شاء الله ننفذها على سعيد العلاقات بين الولايات المتحدة والمغرب في شيء. أنا اسمي راندي باور من تكساس. هذه أول زيارة للمملكة المغربية. كان عندنا اعتقاد يعني كنا نشوف المغرب في خانة، والآن بنقول لكم كيفاش كنشوفوا المغرب الآن عقب زيارتي للمملكة المغربية.
And I think the takeaway I'm going to have is that the king has set an agenda not only to develop Morocco, but to develop Africa. And what's so interesting and I think refreshing is that it is a commitment that at every level of government, but it's also, we've met with a lot of people in the private sector and in the banking sector, and everybody is on the same page. And that's an important ingredient if you're going to really grow your economy and also help grow the rest of Africa. الرؤية اللي شفنا واللي لاحظنا هو أنها رؤية ملكية لنا سعيد بأنه تنمية المغرب ولكن كذلك تنمية إفريقيا. هذه الرؤية شفناها على صعيد جميع اللي اجتمعنا معهم على صعيد الحكومة المغربية وكذلك مرسخة لدى الجانب الخواص من يعني ممثلي الأملاك وكذلك ممثلي المجالس يعني الشركات. هذه الرؤية متينة ومرسخة اللي شفناها ولاحظناها وهذا الشيء يعني رخص طابع أن احنا بالنسبة للرؤية الملكية لتطوير المغرب وكذلك تطوير إفريقيا. There's a lot of money around the world looking for investment opportunities, and I know that that's one of the words that we've heard over and over from the leadership is bring investments to Morocco. And I think the more that people get to know about Morocco, and not only the things that are going on within Morocco, but I think Morocco can also be an incubator for other investments in other parts of Africa. So I commend the leadership. هناك مجموعة المال اللي تبحث عن الاستثمار وكذلك يعني فرص الاستثمارية. زيارتنا هذا شفنا بأن المغرب من البلدان اللي يمكن الاستثمار فيها لأنها تتخرج بفرص استثمارية كبيرة ويمكن يكون المغرب هو كذلك يعني من إطار الاستثمار في المغرب يرحب بالاستثمار لإفريقيا. وأنا أثمن هذه الرؤية الاستثمارية وأثمن الجهود لتطوير الاستثمار في المغرب. Thank you, and I'd like to introduce my colleague Chris Shays from Connecticut. Thank you, Randy. My name is Christopher Shays. I represented a district for 21 years in Congress where I focused on foreign affairs and national security, a district right next to New York City. And I'm a history lover of my country. And when I think of the history of my country, I think of Morocco. Morocco representing this nation, the government decided to recognize the United States of America. The very first. There's a very romantic relationship between Americans and Moroccans. It goes back a long way. Thank you. اسمي كريستوفر شاي من كونتيكت قرب نيويورك. اشتغلت لسنوات أكثر من 20 سنة في العلاقات الخارجية والأمن. هناك أنا مهتم بإطار تاريخ بلدي واللي اتضح لي هو أنه المغرب كدولة أول دولة اعترفت بالأمم المتحدة في أمريكا دولة الأمم المتحدة هو أن الولايات المتحدة الأمريكية هذه الاعتراف ربط علاقة متينة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب وخلق علاقة رومانسية بين المغاربة والأمريكيين. Our government supports His Majesty's government. Our people support it. Our people support the Moroccan people. Our love is with you. And our hope is that over time, the difficult challenge in this area will be resolved in a way that the Moroccan people and the Moroccan government are comfortable with. I'll end by saying this. Excuse me. يعني حكومتنا تدعم الحكومة المغربية وتدعم الشعب المغربي كذلك دعمنا كشعب أمريكي للشعب المغربي في إطار حل للوضع اللي عايشته هذه المنطقة. كذلك نتمنى إن شاء الله الحل يكون سريع لدعم الشعب الأمريكي للشعب المغربي. In my work in Congress, I don't just think of Morocco as the gateway to Africa. In a way, I think of it as the gateway to the Middle East. I think of Morocco
as having the best of Africa, the best of the Arab world, the best of the Islamic faith in its understanding of tolerance, love, and affection for all mankind. اشتغالي في الكونغرس الأمريكي المغرب ليس هو المسألة الوحيدة ليس هو كرابطة بين إفريقيا ولكن كذلك رابط في الشرق الأوسط. المغرب مكانته متينة على الصعيد الإسلامي، المغرب متسامح، المغرب بلد يعني السلم والسلام، مثل هذه العلاقة على الصعيد الإفريقي وكذلك الصعيد الشرق الأوسط. And we'll end with the congressman from Missouri, whose father and grandfather both served in Congress. His family has decades and decades of service to our country. وأنتهي بإمام الأخ من ميزوري، هو أبوه وجده وعائلته خدمت في إطار الكونغرس الأمريكي وخدمت الولايات المتحدة الأمريكية. Thank you. My name is Russ Carnahan. I was a member of Congress from the state of Missouri. I first want to say thank you to the King and the leaders in Morocco, the people here, for such warm hospitality and for being our friends. اسمي راس كارناهان من ميزوري. أولا أشكر جلالة الملك وأشكر كذلك يعني القيمين المسؤولين في الإدارات على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الجهوي، وكذلك أود الشكر لممثلي الساكنة في شمال العام اليوم اللي مرحبوا بنا وحسيت راسنا بأننا في أرضنا ومع ناسنا. I think this trip has reminded me that both in America and in Morocco, we have an important story to tell. Even though we may be far away in distance, we've been very close throughout a long history and share many common values. ثانيا هذه الرحلة اللي عرفت في إطار يعني تقييمي هو أن العلاقات المهمة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب العلاقات المهمة المتينة، مع أن يعني متباعدين في إطار المسافات لكن قريبين في إطار يعني الروابط التي تجمعنا، الروابط التاريخية التي تجمعنا، وهذه علاقة متينة مع أن المسافات متباعدة لكن قرب كعائلة واحدة. My home city in the U.S. is St. Louis, known as the gateway to the West. And certainly Morocco is a gateway to the rest of Africa, throughout the Mediterranean and beyond. We've been reminded of that many times in their leadership in security, in understanding many cultures in the region, respecting all people, the advances in technology, renewable energy, so many sectors where there's opportunities to improve people's lives and the economy and opportunities for investors. So we think there's a strong story to tell here in Morocco and back home in the U.S. أنا مدينتي اللي أسكن فيها هي مدينة سان لويس، وهي معبر للغرب. المغرب هو معبر لإفريقيا، معبر للمحيط الأطلسي، يمثل الأمن، يمثل السلام، يمثل كذلك فرصة استثمارية للجميع، يمثل تعايش الثقافات، يمثل كذلك مجموعة من القطاعات المهمة الاقتصادية اللي جعلت لتثمين وتطوير الحياة يعني الساكنة المحلية. We look forward to telling that story back home. شكرا. وتطلع لهذه التجربة وهذا يعني القصة الشيقة لإيصال الرسالة والإيصال فحوى يعني الزيارة للساكنة على صعيد أهم يعني نقطة في زيارتنا وهي يعني الاتصال والتواصل مع مكونات المجتمع المغربي، وكذلك يعني بناء الثقة وبناء يعني برامج تنموية. We come from
many different regions in the United States. I come from the state of New Hampshire, which is where the first primary for the presidency is held every 4 years. And we have connections within the country of the United States where we believe there would be great interest in the kind of business and political activity that's taking place in Morocco. نحن وفد متكون من مجموعة من الجهات الولايات الأمريكية، يعني مجموعة من الجهات، هو من جهة نيو هامشير اللي يقع فيها يعني الانتخابات الأمريكية. أهم شيء علاقاتنا وتواجدنا بأمريكا واكتساب التجارب غيطور وغيعاون في إطار يعني مكانة يعني العمل في المغرب وكذلك على الصعيد السياسي وعلى الصعيد الاقتصادي. My relationship with Morocco goes back many years to a visit when I was hosted by your foreign minister, Mohammed Ben Isa. And those are the kinds of relationships that attracted me to coming to Morocco. علاقتي أنا الشخصية بالمغرب هي علاقة متينة وتاريخية تطورت السنوات في إطار يعني علاقتي الشخصية في إطار وزير الخارجية الأسبق محمد بن عيسى، وأنا لي علاقة متينة بالمغرب. We have members of the delegation who not only know people who would be interested in business relationships and other activity in conjunction with Morocco, but we ourselves have spoken about some of these, and I'll let some of my colleagues talk about those interests. I, in particular, am an architect and am working in Africa, and am very much intrigued by the idea that Morocco could assist me with relationships that I have deeper in the African continent. هناك يعني بالنسبة للعلاقات الاقتصادية أعضاء الوفد مجموعة منهم عندها علاقات واتصالات برجال الأعمال، لكن هم أشخاص حباتهم رجال الأعمال. هو شخصيا مهندس وله يعني اشتغال في أفريقيا، وكذلك يتمنى هذه الزيارة لتفعيل هذه العلاقات عن طريق المغرب، إيجاد كذلك فرص لاستثمارية عبر صعيد أفريقيا. Any of you else want to say anything? Second question. To offer our support to the government and to your people. You are a country on the move, but we all need friends. If you're our friends, we want to demonstrate we're your friends. We've met with your government officials, we've met with your appointed officials, we've met with your elected officials, and there's some camaraderie. We are elected officials. We can bond with your folks. We will go back to the United States and share with our colleagues in Congress and the Senate and the United States our admiration for this country and the need to be supportive of this country and the need to recognize, I'll give you one example. I am in awe of the effort your government is doing to make sure imams throughout Africa are aware of the true faith and are helping support them in their work throughout, by training and work throughout Africa. That's so important. And, you know, sometimes we have stereotypes, bad impressions of the Arab community, the Islamic community, Africa. I'm not saying that's good. I get carried away. بالنسبة للشق هذا يعني تأثير هذه الزيارة على يعني الحكومة الأمريكية، نحن كممثلين سائلين يعني الشعب الأمريكي في الكونغرس لنا علاقات الكونغرس من الحاليين الموجودين يوصلهم الرسالة حول جهود التنمية، حول التطور اللي عاد في المغرب خصوصا الجهات الداخلة عندنا، ويطلبوا منهم يعني دعم المغرب في توجهاتهم، دعمه في المسار التنموي، دعمه في اطار كذلك علاقاته بافريقيا والمجهودات المبذوله من طرف الحكومه المغربيه لتطوير افريقيا والامن والسلام. We should probably take other questions. سؤال ثاني؟ The situation here in Western Sahara, in the region of Dakhla, and is that the solution? Is going to be? Do you believe, and what kind of indicator can give you the estimate is going to be a solution here to the problem of Western? I think it should. Yes. We in the United States have learned that
disagreements within other parts of the world need to be sorted out and resolved by the people in those areas. Now, if you ask where my heart is, I think you know where it is. But that's irrelevant. نحن في الولايات المتحدة الأمريكية نعلم أنه أهم شيء هو السلم وأهم شيء هو راحة البال وما يقوله قلب الإنسان. And in the words of Winston Churchill, never give up. Never, never give up. Keep working with your neighbors to resolve the issue, but only if you resolve it with your neighbors will it be a true solution. وهناك مقولة شهيرة لوينستون تشرشل أنه لا بد من استمرار في العمل، استمرار في إيجاد حل مع جيرانهم وإيجاد حل مع الجار يكون مستديم. يعني أحسن طريقة للحل وإيجاد حل مع جاره في إطار استمرارية الحل. I would just observe that facts on the ground are very important, and the passage of time is very important, and as Morocco and the Sahara region continue to develop their economies and tourism and a better standard of living, that can do nothing but strengthen the Moroccan position in this region. إضافة هناك يعني واقع حي واقع يعني معاش وأنه التطور يتأخذ جهة الصحراء، المكان يتأخذ جهة الصحراء اقتصاديا وتنمويا. هذا ملاحظ، هذا يعني شيء ملاحظ بشدة. أهم شيء تقوية هذه المكانة اقتصاديا وتقويتها في إطار أحسن لحل هذا الوضع، وغيكون إن شاء الله تمكين وتثبيت مكانة المغرب في إطار قضية الصحراء. And I might say that we cannot speak for the U.S. government, but we can report back to the U.S. government the importance of this issue and encourage the U.S. government to help Morocco and the region to solve this problem in the most peaceful manner possible. أنا لا أتحدث باسم الحكومة الأمريكية، ولكن الرسالة اللي أوجهها للحكومة الأمريكية وهي إيجاد يعني كلمة مهم هذا المشكل وإيجاد حل، وكذلك دعم جهود المغرب في إيجاد حل سلمي لهذه الإشكالية. And let me add to that to answer the question, will there be a solution? I believe the answer is yes, but I can't tell you the details of that. But going back to my earlier statement, the more that people in Morocco and the region can tell the success story of this region here, and the more that we can tell the success story in the U.S. and to other allies, the more likely I think that will come to pass. So I would echo the sentiment of staying persistent, continuing to do the right thing to grow and integrate the region. And I also want to add, this is a delegation comprised of Democrats and Republicans, the two major political parties in the U.S. And so I think there's certainly some common ground thinking here that could translate well back home. وأضيف وجود أضيف أنه السؤال حول إيجاد حل، نعم هناك حل إن شاء الله يكون موجود. بالنسبة لتفاصيل الحل ما يمكن نقولها، يعني ما يمكن إيجاد حل يكون موجود الحل يمكننا نزيدوا نأكدوه في استمرار يعني العلاقات في استمرار يعني الزيارات في استمرار كذلك يعني تقديم النماذج الحية والنجاح اللي تعرفوا هذه الجهة، تقديمها كذلك لإيصال هذه أمريكا وحلفائها، كذلك وأنه نحن مجموعة من يعني السياسيين لا جمهوريين ولا ديمقراطيين، ونحن كنشوف بأنه عندهم يعني خلاصة وحيدة، وهي أن هناك تنمية
that our region has in the past years. And the second part is allegations about there is no peace or there is no peace here in this region. Can you, from your visit, see that these allegations are false? And what can you say on the peaceful that people living in here, and the situation that people living here, there is no problem there? It's very clear that our visit has exposed us to no violence and to no unrest. It has been a very peaceful, very welcoming visit, and we have not only talked about the incredible growth of 17% in this region, but we have seen pictures that depict what this region looked like so many years ago and what it looks like today, that demonstrate that there has been tremendous growth and improvement in the quality of the life of the community. We are extremely supportive of seeing that continue and hope that we will be able to pass the word back to the United States that it is a safe region, that it is a region that values security, that values investment security, personal security. Everything that we have heard and said to us has led us to believe that this is a priority in the region. But most importantly, a community cannot grow at the rate of 17% per year if there is fear in the population, if people are afraid to invest. Let him translate. من تطلعي على الزيارة هناك مسألة واضحة، وهي أنه لا وجود لعنف، لا وجود لعدم استقرار. نسعى الناس الساكنة على الشبه الطمأنينة والاستقرار. الملاحظ هو أنه كذلك التنمية نسبة التنمية 16% لا يمكن إيجادها في إطار مجال غير مستقر. شفنا كذلك وطلعنا على صور في منطقة قبل سنوات وبعد سنوات بين مجهودات التنموية المعروفة. اللي ممكن كذلك هو أنه رسالة توجه على صعيد أمريكا هو مجال الاستقرار اللي واضح في الجهة، مجال تنموي على صعيد الاستقرار الشخصي وكذلك الاستقرار والأمن الاستثماري والأمن الشخصي للشخص الأقل الجنوبي. أهم شيء هو أنه مهم هو أنه واقع هذه 17% من التنمية في إطار الساكنة المحلية يجب أن تدخل والأمن حشنا التطور والأمن والاستقرار في وطنهم. Thank you for your question. I'll say, first of all, one of my first impressions here is how safe it is and how safe I have felt. We've done quite a bit of walking around in all the various cities that we have been to. And in here in Dakhla today, I have been really very impressed at the new building that's going on, the airport, and the plans for the marina, and the expansion along the waterfront, the schools, lots of new housing and building going up. And so I would say it is, as someone has mentioned earlier, a city that is on the move, that is growing, and certainly the gateway to Africa. So thank you. أود أن أضيف بأنه أنا حسيت بإيمان نفسي بلد نفس في جواري المغرب، وخصوصا من يجي الداخلة لاحظت أكثر هو الاطمئنان، الأمن يعيش. كذلك لاحظت تطور عمراني اللي لاحظ في مدينة الداخلة من مطارات، من منشآت عمرانية، في إطار كذلك المدارس، في إطار كذلك وضع